హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 28కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. అలాగే మీలో ఎవరైనా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ వీడియోస్ అనగా ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించినటువంటి లింక్స్, అలాగే అన్ని చాప్టర్స్కి సంబంధించినటువంటి వీడియో లింక్స్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే మీలో ఎవరైనా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయర్, హయ్యర్, హై స్పీడు, అలాగే కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, సిఆర్పిఎఫ్, ఇంటెలిజెన్సు, పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి కనుక మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనం ఆ కోర్సుకు సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ మీకు ఏదైతే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందో 9704555002కి సంప్రదించగలరు. సో మనం ఏదైతే వీడియో టాపిక్ అనుకున్నామో ఆ టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము రండి. చూడండి, మనం ఈరోజు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 28కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. యాస్ప్, ఎసైడ్, ఎస్ఎస్, ఎసామ్, ఎసైలింగ్, ఎసైలం, ఎసైడ్, బేస్, బ్యాసో, జ్యూస్, జ్యూసీ, లెగ్స్, లెగసీ, కోల్స్, కాల్సా, స్పౌజ్, ఎస్పౌజ్, సీక్, ఎసెక్స్, స్కోర్, ఆస్కార్, ఐజాక్, ఎసెస్, ఎసెన్స్, ఎస్కేప్స్, ఎస్కిమో, సే, ఎసెస్, సయామీస్, సయాటికా, సయాంగ్, ఈజీ, అనీజీ, uneasily, uneasiness, sinuous, tortuous, factious, tenuous, ingenuous. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు రాసినటువంటి ఏదైనా ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ స్క్రిప్ట్ని టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి, అలాగే అంటే మీకు కీక్లో ఈ ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 28కి సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్ అనేది అందుబాటులో ఉంది. మీరు అక్కడి నుంచి కూడా మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్తో సరి చూసుకోండి. ఏదన్నా వర్డింగ్లో కనుక తప్పు రాయటం అంటే అబౌ ద లైను, ఆన్ ద లైను, లేకపోతే స్ట్రోక్కి ఓవెల్ కానీ, ట్రైఫోన్ కానీ, దీప్తాం కానీ, ఇలా ఏదైతే మీకు ఏదన్నా తప్పు పెట్టినట్టయితే వాటిని కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. మరలా సెకండ్ టైం అనేది డిక్టేషన్ రాసినప్పుడు మీకు ఈజీగా ఆ వర్డ్ అనేది ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మీరు స్పెల్లింగ్స్ కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. వీలైతే వాటికి సంబంధించినటువంటి మీనింగ్ కూడా చూసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అది మీకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అలాగే స్పీడ్ కూడా త్వరగా డెవలప్ అవుతుంది. సో మనము సెకండ్ టైం సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేసుకుందాము. మొదటిసారి కంటే ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ స్పీడ్తో అనేది మీకు డిక్టేషన్ అనేది చెప్తాను. సో ఈ ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 28 మరలా రాద్దాం. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. యాస్ప్, ఎసైడ్, ఎస్ఎస్, ఎసామ్, ఎసైలింగ్, ఎసైలం, ఎసైడ్, బేస్, బ్యాసో, జ్యూస్, జ్యూసీ, లెగ్స్, లెగసీ, కోల్స్,
కాల్సా, స్పౌజ్, ఎస్పౌజ్, సీక్, ఎసెక్స్, స్కోర్, ఆస్కార్, ఐజాక్, ఎసెస్, ఎసెన్స్, ఎస్కేప్స్, ఎస్కిమో, సే, ఎసెస్, సయామిస్, సయాటికా, సయాంగ్, ఈజీ, అన్ఈజీ, uneasily, uneasiness, sinuous, tortuous, vacuous, tenuous, ingenuous. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఈ ప్యాసేజ్లో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ కొద్దిగా టిపికల్గా ఉన్నాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు వర్డ్స్ మీద మంచి గ్రిప్ అనేది వస్తుంది. మరలా ఈ వర్డ్స్ ఎక్కడొచ్చినా కూడా మీరు రాయడానికి మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మరిన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మీరు రాసినటువంటి స్క్రిప్ట్ని మరలా ఒకసారి సరి చూసుకోండి. ఏదైనా ఓవెల్స్ పెట్టడంలో కానీ లైట్, థిక్, ట్రైఫోన్, దిప్తాంగ్స్, పొజిషన్స్లో ఏదైనా తేడాలు ఉన్నట్లయితే వాటిని సరి చేసుకోండి. మనము థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. సో దాంట్లో మీకు పూర్తి పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఇంకొద్దిగా స్పీడు పెంచి చెప్పుకుందాము. దీంట్లో కొద్దిగా టిపికల్గా ఉన్నాయి వర్డ్స్ అయినప్పటికీ కూడా మనం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా కూడా వాటికి సంబంధించినటువంటి పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. చూడండి, మరలా నెక్స్ట్ టైం అనేది చెప్పబోతున్నాను. ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 28. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. యాస్ప్, aside, assess, assam, assailing, asylum, essayed, base, basso, juice, juicy, legs, legacy, coals, kalja, spouse, espouse, seek, essex, score, oscar, isaac, essays, essence, escapes, eskimo, say, ss, siamese, sciatica, siang, easy, uneasy, uneasily, uneasiness, sinuous, tortuous, vacuous, tenuous, ingenuous. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు మనం 3 టైమ్స్ చెప్పుకోవడం జరిగింది. లాస్ట్ టైం అనేది ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మీరు కూడా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ వీడియోని రాయండి. సో మరలా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. యాస్ప్, aside, assess, assam, assailing, asylum, essayed, base, basso, juice, juicy, legs, legacy, coals, kalja, spouse, espouse,
seek, Essex, score, Oscar, Isaac, SS, essence, escapes, Eskimo, say, SS, Siamese, sciatica, Siang, easy, uneasy, uneasily, uneasiness, sinuous, tortuous, vacuous, tenuous, ingenuous, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటికి 4 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. సో మీరు రాసుకున్నటువంటి స్క్రిప్ట్ని మీకు ఏదైతే కీలో ఉన్నటువంటి స్క్రిప్ట్తో సరి చూసుకోండి. వర్డ్స్ పొజిషను, అలాగే ఓవెల్స్, ఇవన్నీ కూడా థిక్కు లైటు, ఇవన్నీ కూడా సరి చూసుకోండి. అలాగే ప్రతి చాప్టర్లో వచ్చేటువంటి గ్రామలాక్స్ మీద కూడా మీరు మంచి గ్రిప్ అనేది సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. అలాగే థియరీకి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ అన్నీ కూడా మీరు తరోగా ఉండాలి. అలా రూల్స్ మీద గ్రిప్ ఉన్నప్పుడే మనకు కొత్త పదం వచ్చినప్పుడు ఈజీగా రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అభ్యర్థులందరూ కూడా ఈ వీడియోస్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీరు చూడండి. అలాగే లెసన్కి సంబంధించిన వీడియోలు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అనేది మీరు చూడటం వల్ల వీటి మీద పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది. అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీలో ఎవరైనా ఈ వీడియోస్కి సంబంధించి పీడిఎఫ్ ఫైల్ కనుక కావాల్సిన వాళ్ళు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ మీకు ఏదైతే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందో ఆ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అలాగే మీలో ఎవరైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మన నెంబర్కి ఇంటిమేట్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.